Welcome back to my channel. හැමෝවම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ආවේ කලින් වීඩියෝ එකේ මම සඳහන් කරපු මේ English language එක improve කරගන්න self study එකක් විදියට මොනවද ඕගොල්ලන් කරන්න ඕනේ tips and ඕගොල්ලන් මේක study කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් beginner කෙනෙක් විදිහට ඔයාට මේ විදියට start කරොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ English language එක ගොඩක් improve කරගන්න. So let's get started. මගේ first step එක විදිහට මම කියන්නේ learn common words. Firstly, ඔගලන්ට කියන්නේ English වල තියෙන most popular words නැත්නම් most commonly used කරන words ඉගෙන ගන්න. මෙතනදී මම සඳහන් කරලා තියෙනවා English වල commonly used කරන verbs නැත්නම් action verbs. මම මෙතන ඉඳන් වීඩියෝ එකේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. ඕගලන්ට මොකක් හරි අපහැදිලි අපහසුතනක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. So I recommend you all to learn these verbs first. So let's go through these verbs and you think what verbs do you know and what verbs that are new to you. So there are 50 top verbs here. So these are the most common action verbs in English. Every English sentence has one of these verbs included. So I have added all the top 50 action words here. So let's go. It is ask, be, become, begin, call, can, come, could, do, feel, find, get, give, go, have, hear, help, keep, know, leave, let, live, like, look, make, may, mean, might, move, need, play, put, run, say, see, seem, should, show, start, take, talk, tell, think, try, turn, use, want, will, work, would. So these are the top 50 English words, English action words, which we can use in every single sentence. So as you can see, I have arranged these words in the alphabetical order for you to understand very clearly. So this is my first tip. So you have to first get to know all these action verbs, like commonly used action verbs first. So my tip number 2, that is, you don't need perfect grammar. So you can definitely make mistakes and that's totally okay. So communication is more than grammar. In some instances, people make mistakes, but we still understand what they're saying. So you don't need to have perfect grammar in order to have a perfect English skill. So make mistakes and also learn from the mistakes. So that is the most important thing. මෙතනදී මම පැහැදිලි කරේ ඔයාට perfect grammar තියෙන්න ඕනේ නැහැ English ඔයාට පුරුදු වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් communication එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ perfect grammar වලට වැඩිය. ඉතින් සමහර තැන්වලදී අපි හැමෝටම හම්බ වෙලා ඇති ඒ කෙනාගේ කතා කරද්දී යාගේ grammar සමහරට වැරදි. හැබැයි ඒ කෙනා කියන දේ අපිට තේරෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔච්චරම අපි හිතා ගන්න ඕන දේ තමයි ග්‍රැමර්ට වඩා කමියුනිකේෂන් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට perfect grammar නැති වුණා කියලා ඔයා දුක් වෙන්න එපා, බය වෙන්න එපා. ඔයාට ඒක improve කරගන්න පුළුවන්. So the third tip is, so in English you have to learn the verb tenses. And also there are 12 different verb tenses. So many individuals find it difficult to learn the 12 verb sentences. So as a beginner, the 3 most important verb tenses you need to learn, you need to know are the simple present, the simple past, and the simple future. So I'm gonna teach you all, I'm gonna give a basic idea for you all. Like, I'm gonna differentiate the 3 main tenses that you need to know. So the first tense is simple present. So simple present is that
we are talking about the present situation. So here I have underlined the word work. So the work is the verb, and also I will work on Monday. So that is present. දැන් මෙතනදී මම work කියන එක තමයි underline කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් work කියලා කියන්නේ present tense එක. මම වැඩ කරනවා. මම සඳුදාට වැඩ කරනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි දැන් අද සඳුදා නම් මම සඳුදා වැඩ කරනවා කියන එක present. මේ දැන් වෙන තත්ත්වය. ඉතින් ඒක තමයි මම work කියන මේ verb එක simple present විදිහට underline කරලා තියෙන්නේ. Secondly, I'm going to talk about the simple past. So in simple past, here you can see that I have underlined worked. So worked means past. So there's this verb work and we have added ed to the verb. So it is worked. So I worked yesterday. Or I worked last month. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති simple past එකේදී work කියන verb එකට මම ed add කරලා තියෙනවා. එතනදී මේ worked එක worked වුණා. එතකොට ඊයේ මම වැඩ කරා. එතකොට ඒක simple past. මෙතනදී simple present එකකින් simple past එක වෙන් වෙන්නේ අපි ඒ verb එකට ed add කරාම. පස්සේ. ඉතින් මෙතන simple past එක I worked yesterday. මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පළවෙනියෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. So the last tense is simple future. So simple future will be in the future. So I will work tomorrow, or I will work in 1 year, or I will work in 5 years. So that is simple future. So the verb here is work, but you are adding will. So will is the simple future. So I will work or I will eat. So like that. So ඔගලන්ට දැන් තේරෙනවද simple future එකේදී I will work මේ will කියන එක simple future එකේදී add වෙනවා. ඒතර verb එක වෙන්නේ work. ඒතර will එක තමයි මෙතනදී simple future එකේදී add වෙන්නේ. ඉතින් I will work නැත්නම් I will eat or I will dance in 5 years ඒ වගේ අපිට future tense වලදී add කරන්න පුළුවන්. So the next step or the next tip is you should start small amount of listening as a beginner. So as a beginner, I recommend you to learn something really small for like 1 minute or 2 minutes, something like that, like a conversation between two people. There are so many conversations in English in YouTube, so you can learn for free of charge. And also in this, I won't recommend you to watch movies in English because the duration is too long. You might feel bored at the end or in the middle of the movie, and then the concentration will fly away. So I recommend you to start from a small amount of time. ඉතින් මම මේ ටිප් එකේදී ඔයගලන්ට කියන්නේ ඔයගලන් කියන්නේ පොඩි English conversations හරි නැත්නම් English මොන හරි පොඩි clips තියෙන අන්න ඒ වගේ ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන් මුලදී. ඒ වගේ අහලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ English language එක improve කරගන්න. ඉතින් දැන් මෙතනදී මම තව දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඔයගලන් දැන් movie එකක් බැලුවොත් ඒක පැය දෙකක් නේද? අපි ගොඩක් movies පැය දෙකක්. ඉතින් පැය දෙකේ movies බලද්දී ඔයගලන්ට මැදදී ටිකක් boring වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඔයගලන්ට කම්මැලි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ගේ concentration එක යනවා ඈතට. ඉතින් එතකොට මේ movie එකේ බලලා තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. වගේ English improve වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයා beginner කෙනෙක් විදියට ඔයා පොඩියට තමයි මේ listening පටන් ගන්න ඕනේ. So as the final tip, I recommend you to start using English on your day-to-day life. Like, for example, start with English that is important to your life. So your life is different than the English for my life. So you have to start using English for your life. For example, you can use words that you need to use for your family or your work or your routine, like that. So start using simple English to your day-to-day life, and in that way you can improve your English within your family or within your workplace or within your day-to-day life. So
ෆයිනල් ටිප් එක විදිහට මම කියන්නේ ඉංග්ලිෂ් කියන මේ භාෂාව ඔයාගේ ජීවිතේ කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා මේ ඉංග්ලිෂ් භාෂාව යොදා ගන්න කතා කරද්දී. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්න නේද? නැත්නම් ඔයාගේ වැඩ කරන තැනදී පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් ඔයාගේ ඩේලි රූටීන් එකේදී පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ඒ වචන ගොඩක් උපකාරී වෙයි. ඔයාගේ ඉංග්ලිෂ් තවත් වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඔයාගේ ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකට ඔයාගේ මේ ඉංග්ලිෂ් යූස් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. බිගින කෙනෙක් විදිහට ඔයගලගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න කොහොමද කියලා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එකත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා තාදරෙන් එළනවා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් මම ආයි හම්බ වෙන්න එන්න. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න and thank you so much for watching. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පළහැන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.